എല്ലാവർക്കും ഫോക്കസ് സ്റ്റാർ PSCയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരള PSCൻ്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഡിക്റ്റേഷൻ ടെസ്റ്റാണ് വരുന്നത്. 80 വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഡിക്റ്റേഷൻ ടെസ്റ്റ്. ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷാണ് ഡിക്റ്റേഷൻ ടെസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. 5 മിനിറ്റാണ് ഡിക്റ്റേഷൻ്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 5 മിനിറ്റിൽ ഡിക്റ്റേഷൻ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഹാൻഡിൽ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 1 മണിക്കൂറാണ്. അതായത് ഈ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഷോർട്ട് ഹാൻഡിൽ എഴുതിയ മാറ്റർ ലോങ് ഹാൻഡിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 100 മാർക്കിലാണ് ചോദ്യം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 2016 കേരള PSC കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻറ്റിന് ഡിക്റ്റേഷൻ ഇട്ട ഒരു പാസേജ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 80 വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് 3 വീഡിയോകൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു വീഡിയോകൾ കൂടി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്തോറും നിങ്ങളുടെ ഒമിഷൻസ് കുറയുകയും ആക്യുറസി കൂടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതും ഈ ഒരു പാസേജ് വായിക്കുന്ന പാസേജും കറക്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. സ്റ്റാർട്ട്. ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് യു ആർ സ്റ്റഡിങ് ഫോർ സം പർപ്പസ്. പെർഹാപ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് സോൺലി ടു പാസ് ആൻ എക്സാമിനേഷൻ or a series of examinations. You may be a student in an institution or may be working on your own. If you are attending to educational institution or taking a correspondence course, you are being helped by teachers. It is important in the first place for a student to understand what a teacher can do for him. The teacher cannot get you through your examination if you do not do any work for yourself. You have to attend to him whether he is talking to you by lecturing or giving private tuition. Therefore, the first thing you have to do is to take note carefully of everything that he says. It is impossible to stop a teacher to ask questions. The least you can do is to remember those things you have found difficult and to make up your mind in some way or other, either by asking questions or looking the matter up in books. It is not sufficient just to listen to the teacher to take a careful note of what he says and then try to learn the material later. A student gets more out of his teachers the more work he is prepared to do entirely on his own. In the first place, he needs to think about what his teacher has said. A student has to put some questions which he feels necessary and then try to obtain answers from the teacher. In addition, the student reading should be related to the lessons or lectures that he hears so that his reading reinforces what he learns orally from his teacher. An ideal student
is one who has already read carefully the subject with which his teacher is dealing. He can then listen attentively and take particular note of these points that have not come before him earlier. What all this amounts to is that the student should fully engage himself with his subject. A basic student is a student without any assistance other than his own efforts on the subjects he is studying. He works at these and masters them. This is what study really should be, and everything else that may be obtained from lessons, the lectures from teachers are additions to the basic equipment at the student disposal.